Residents of Saturai Utripara, adjacent to the Bru colony under Lagaung Panchayat in Korbuk subdivision, have raised strong allegations of systemic government, claiming the village remains cut off from mainstream development decades after independence. Sources indicate that the village is currently home to nearly 50 to 70 families. Local residents allege that despite repeated political assurance during elections, the settlement continues to lack basic infrastructure and essential services, including paved roads, clean drinking water, bridges, connectivity, and mobile network coverage. Bru colony क्षेत्र का या किसी का हो दिक्कत लगा है वो तो सुविधा स्कूल स्कूल अपन सब कुछ जाते पारे ना और डॉक्टर जाते वो समस्या हो कांदर प्रकार करे ले जाऊँ लगा ये समस्या प्राय 40-45 बरस पर किसी ने जैसे का আর বিজেপি সরকারও দেখেগা এখনো কোনো প্রশ্ন নেই ইলেকশন সময় তো আয়া দেখতে যায় আমার এমএলএ ফান্ড দিয়া করে দেবো এরপরে ইলেকশন শেষ হয়ে গেছে আর কোনো খবর না Pure Report, Trini Khora.